Te ha pasado que, sin dar cuenta, cada paso que das hacia una mujer termina reforzando su control sobre ti. Cada mensaje que envías, cada cumplido que sueltas, cada gesto de entrega, parece que solo sirven para alimentar su ego y dejar de ti en un lugar más débil. Pues escucha bien. El problema no es ella. El problema es que te enseñan a ponerla en un pedestal. Y cuando colocas a alguien en lo alto de ese altar, automáticamente te conviertes en quien ese heredilla. Hoy quiero mostrar cómo derribar ese pedestal, no con gritos, no con manipulación barata, y con actitudes amargadas. Lo vas a hacer usando lo único que realmente te de poder, tu mente, tu centro emocional y una pizca de sabiduría estoica. Porque este no es un mensaje para hombres que buscan juegos de poder. Este es un manual para los que quieren relaciones reales, donde no hay rendición ni sometimiento, sino respeto mutuo y valor propio. La pregunta incómoda que necesitas hacerte. Antes de seguir, déjame poner un espejo en la cara. ¿Cuántas veces te has sentido pequeño frente a una mujer solo porque es atractiva o exitosa? ¿Cuántas veces has calado lo que piensas por miedo a perderla? Sabes la respuesta. Demasiadas veces. Y ahí está el origen del problema. Cada vez que entregas tu validación sin que ella la gane. Cada vez que buscas su atención como un mendigo emocional. Lo que en realidad estás haciendo es fortalecer su ego y debilitar tu valor. No es tu culpa. Desde pequeños nos vendieron la idea de que para conquistar a una mujer hay que ponerla por encima, como si fuera un premio, o que hay que adorar. Las películas, las series románticas, incluso algunos amigos repiten lo mismo. Si la complaces, te quiera. Pero lo que nadie te dijo es que, al hacerlo, estás regalando tu dignidad a cambio de una sonrisa pasajera. El hombre que se valora no compite por ser aceptado. El hombre que se valora filtra. Y para poder filtrar, primero necesitas salir del juego que te han impuesto. El cambio de perspectiva. El verdadero error está en creer que la mujer es el centro de la ecuación. Escucha bien. Ella no es el premio, tú tampoco. El premio es la relación que solo pueda existir si ambos aportan valor real. Por eso, antes de aprender los trucos que vamos a ver, necesitas una mentalidad distinta. Una mentalidad que diga, yo no corro detrás, yo camino en mi propio centro. Y si alguien se suma a mi camino, perfecto. Si no, sigo adelante. ¿Quieres revertir esa dinámica? ¿Quieres dejar de ser dominado por la necesidad de aprobación? Entonces este viaje es para ti. Vamos a recorrer 5 claves psicológicas que cortan el ego femenino como cuchillo caliente en mantequilla. Todas basadas en una filosofía clara, autocontrol, indiferencia activa y fortaleza interior. Aquí no vamos a dramatizar. Aquí vamos a entender lo que sí funciona. Ignorar el ruido emocional. Dejar de ser reactivo. Actuar desde una posición de poder interno. Y te permito algo. Si ligas hasta el final de este camino, voy a compartir contigo un principio que la mayoría de los hombres jamás aplica, pero que cambia todo en la relación con mujeres difíciles. ¿Listo para romper el hechizo? Primera lección. No halagues su belleza, destruye su ego. Seguro alguna vez le dijiste a una mujer. Qué linda estás. Y que recibiste cambio. Apenas una ceja levantada, una sonrisa fría, la misma reacción que tendría el cajero del supermercado cuando le das los buenos días. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo mal. Una mujer atractiva recibe cumplidos cada media hora. Es como dar agua a un pez. No lo nota, no lo aprecia, no lo necesita. Y ahí estás tú, lanzando flores como si estuvieras en una precisión. El resultado es siempre el mismo. Te ignoran con elegancia. La belleza femenina es el gimnasio donde entrenan su ego. Si quieres desinflarlo, la solución es simple. Ignoralo.
No actions como si estuvieras presenciando un eclipse cada vez que ella aparece. Y ojo, no es trata de finger que es fea en ida comportar como un grosero. Se trata de no poner tu atención en lo que te do, el mundo ya está reforzando. Porque en el momento en que tú no reaccionas, algo ocurre en su mente. Porque este hombre no se como los demás? Felicidades. En ese instant acabas de sembrar intriga. Acabas de mover el tablero a tu favor. Un ejemplo que nunca falla. Imagina que estás en una exposición de autos. Todos rodean una Ferrari roja, babeándose. Pero tú pasas de largo como si fuera un triciclo más. ¿Qué hace el dueño del auto? Por detrás de ti para preguntar por qué no te impresionó. Así funcionan muchas mujeres. Si no te sorprende su apariencia, quieren saber por qué. Y en ese punto, ya ganaste el primer asalto. ¿Por qué dime algo? ¿De verdad vas a poner en primer lugar algo tan volátil como la apariencia? ¿De verdad tu atención se va a render ante una cara bonita sin saber si detrás hay carácter, disciplina o propósito? Tú vales más que eso. Cuando no haces comentarios sobre su físico, cuando no le das la reacción automática que espera, ella se pone nerviosa. Se pregunta si gusto o no. Se revisa en el espejo. Empieza a analizar lo que digest mientras tú, tranquilo, con tu café en la mano, en it en mudas. Eso es calma con poder. Como aplicarlo en la práctica. La próxima vez que hables con una mujer muy guapa, guarda silencio respecto a su apariencia. No digas nada de su cara, su ropa o su cuerpo. En su lugar, haz una pregunta que le mueva la mente, no el espejo. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? ¿Qué es lo que realmente te inspira? Listo. La acabas de descolocar. Y si en algún momento suelta la típica, te gusta como me veo, tú le respondes con calma. ¿Eso es lo único que te importa? Sonríes, cambias de tema y la dejas pensando. Ese es el verdadero poder. Cuando no te postras ante su belleza, te eleves tú. Los hombres excepcionales no alimentan egos. Los apagan con silencio. Tú no estás aquí para inflar globos. Estás aquí para descubrir si realmente vale la pena cuidarte. Y escucha bien esta advertencia. Si ella no soporta que no la halagues. Y es porque su belleza era su única carta de valor. Y esa es su mejor jugada. Ya sabes que no es una mesa en la que quieres apostar. Este es solo el primer paso. Pero si logras dominarlo, estarás listo para avanzar hacia algo aún más poderoso. Aprender a no pedir compromiso, sino hacer que ella lo dice por sí misma. Ese será nuestro próximo nivel. Cuando un hombre comienza a transformar su mentalidad, deja de ver a la mujer como un ser mítico en un pedestal y empieza a verla como un ser humano real, con virtudes y defectos. Esa transición no es solo un cambio de pensamiento, es un cambio de energía. Y cream, la mujer lo percibe. Porque la atracción femenina no responde tanto a lo que dices con palabras, sino a la vibración que proyectas en cada gesto, en cada silencio y en cada decisión que tomas. En este segundo capítulo, quiero profundizar en tres pilares fundamentals que marcarán tu camino, la manera en que la percibes, el valor que te das a ti mismo y la forma en que gestionas los conflictos. Estos puntos, aunque simples en apariencia, son la base de una masculinidad sólida, de una presencia magnética y de un dominio emocional que ninguna manipulación externa puede derribar. En halagues lo obvio, resulta lo esencial. Muchos hombres cometen el error de centrar toda su interacción con una mujer en resaltar su belleza. La llenan de frases como, que guapa eres, que ojos tan lindos tienes, me encantas físicamente. Y aunque estas palabras pueden sonar agradables en un primer momento, la verdad es que ella las escucha todos los días, en la calle, en redes sociales, en su entorno.
No hay nada novedoso en I poderoso, en repetir lo mismo que cientos de desconocidos y lujan dica. Ahora. ¿Qué ocurre cuando tú cambias el enfoque? Cuando, en lugar de destacar lo superficial, valoras su inteligencia, su disciplina, su capacidad de resiliencia, su pasión por lo que hace. Eso genera un impacto completamente diferente, porque tocas algo más profundo, su identidad real. Una mujer puede recibir miles de elogios por su físico, pero muy pocos hombres logran ver más allá de lo evidente. Y el que lo hace, queda grabado en su memoria. Pero aquí hay un matiz importante, no se trata de elogiar para manipular o para buscar aprobación. Se trata de observar con autenticidad y expresar desde tu verdad. Cuando notas que ella es constante en su trabajo y lo reconoces, no lo haces para ganar puntos, sino porque realmente lo valoras. Esa autenticidad es lo que la atrae, porque rompe el patrón de halagos superficiales y conecta con su esencia. 2. Nunca mendigas amor en I compromiso. El segundo pilar es quizás el más duro para muchos hombres. No roga, no perseguir, no suplicar. Y quiero ser claro en esto. Cada vez que mendigas amor, lo pierda. Cada vez que pides compromiso como si fuera un favor que ella debe hacer, te colocas automáticamente en una posición de inferioridad, pero el amor genuino nunca se ruega. De manera recíproca. Si tienes que convencerla de estar contigo, ya has perdido. Porque lo que se construye desde la súplica es sostiene en la lastima, no en la atracción. Aquí es donde entra el verdadero valor propio. Tú no estás en el mundo para mendigar migajas de atención. Tú estás para dar y recibir en equilibrio. Si ella no ve tu valor, si no reconoce lo que aportas, entonces no es la mujer adecuada para ti. No necesitas convencerla, necesitas recordarte a ti mismo quién eres. Cuando un hombre se planta firme, y transmite con su energía que no va a perseguir a nadie, algo curioso sucede, la mujer lo respeta más. Porque entiende que él no depende de ella para sentirse completo. Y esa independencia emocional es, paradójicamente, lo que despierta un interés genuino. 3. No discutas, gana desde el silencio. Uno de los errores más comunes en las relaciones es caer en discusiones interminables. La mujer dice una cosa, el hombre responde con otra, y ambos entran en un ciclo de ataque y defensa que nunca leva a un punto de paz. Lo que muchos no entienden es que discutir con una mujer para ganar es una batalla perdida desde el inicio. ¿Por qué? Porque el juego no está en la lógica, está en la emoción. Si tú entras en su terreno emocional con ira, con frustración o con necesidad de tener la razón, quedas atrapado en un laberinto del que no puedes salir victorioso. Ella no recordará tus argumentos, recordará cómo la haces sentir. La verdadera estrategia no es levantar la voz, en acumular pruebas, en lanzar frases hirientes. La verdadera estrategia es no jugar el juego. Cuando ella busca peli y tú no entras, cuando mantiene un tono alto y tú permaneces en calma, cuando quiere arrastrar a una discusión y tú eliges el silencio firme, ahí está tu victoria. Porque mantuviste tu centro, no entregaste tu paz y, en lugar de reaccionar, respondes con control. El silencio, lejos de ser debilidad, es un arma poderosa. Es el lenguaje del autocontrol. Y en LSE, esconde una fuerza que ninguna discusión puede quebrar. 4. La energía del hombre centrado. Aquí llegamos al núcleo del estoicismo aplicado a las relaciones. Mantener tu centro. Un hombre centrado no se deja arrastrar por emociones pasajeras por caprichos ajenos. Su paz no depende de lo que él haga, diga o deje de hacer. Su paz depende de él mismo. La vida está llena de hombres que han cedido su trono sin siquiera darse cuenta. Lo entregarán cuando empezarán a vivir para complacer, cuando pensaron que el amor era una transacción de sacrificio unilateral,
cuando confundieron devoción con sumisión. El resultado fue el mismo. Una vida vacía, un corazón desgastado y una mente esclavizada. Pero existe otra manera de vivir, otra forma de relacionarse. Una manera en la que no eres un mendigo del afecto, sino la fuente de respeto, atracción y poder. Esa manera nace del silencio interior y la firmeza exterior. Un hombre que domina sus emociones no es un hombre frío, es un hombre completo. Es alguien que sabe cuándo hablar y cuándo callar, cuándo acercarse y cuándo retirarse, cuándo entregarse y cuándo poner límites. Esa sabiduría lo convierte en un amor natural. Las mujeres lo perciben, los hombres lo respetan, y el mismo ese honra diario con cada decisión que toma. El error de la sobreexposición emocional. Muchos hombres creen que demostrar sentimientos de manera desbordada es una prueba de amor. Lo confunden con entrega, cuando en realidad es exposición innecesaria. Un hombre puede amar con profundidad sin perder su centro. Puede ser generoso sin ser ingenuo. Puede cuidar sin convertirse en esclavo. La sobreexposición emocional genera un efecto contrario al que se busca. En lugar de admiración, provoca pérdida de respeto. Una mujer, consciente o inconscientemente, empieza a pensar, si este hombre lo detuvo sin medida, ¿qué valor tiene su entrega? Lo raro atri, lo común se desgasta. Si tu cariño es un río sin orillas, terminará por desbordarse y perder fuerza. Por eso, la clave no es ocultar lo que sientes, sino administrarlo con inteligencia. Cada palabra de afecto debe tener peso, cada gesto debe ser medido. No se trata de jugar en manipular, sino de mantener un balance que preserve tu dignidad y tu misterio. El lenguaje del silencio. Uno de los secretos más poderosos en las relaciones es entender el valor del silencio. El silencio no es vacío, es poder concentrado. Un hombre que sabe callar en lugar de entrar en discusiones interminables transmite una fuerza que va más allá de cualquier argumento. La mayoría de los conflictos de pareja se vuelven batallas de ego. El querer tener razón. Tú quieres demostrar tu lógica, y al final ambos quedan atrapados en un ciclo que desgasta. Pero el hombre que elige no participar en esa danza destructiva gana más respeto del que imagina. No porque se someta, sino porque demuestra que su paz interior está por encima de cualquier provocación. La mujer puede lanzar frases hirientes, probar tu paciencia o poner a prueba tus límites. Si reaccionas con rabia, pierda. Si rugas por calma, pierda. Pero si mantienes tu postura serena, si no caes en la trampa de demostrar tu valor a gritos, tu silencio se convierte en un espejo en el que ella se enfrenta a sus propios excesos. La paradoja de la independencia. Aquí se revela otra verdad profunda. Cuanto más independiente eres, más atractivo resultas. No hablo de independencia superficial, como finger que no te importa nada. Hablo de independencia real, la que nace de un hombre que tiene una vida plena más allá de una relación. Un hombre que cultiva su propósito, que cuida su cuerpo, que se rodea de amigos valiosos, que se desarrolla intelectualmente. Se convierte en un hombre difícil de reemplazar. Y lo que es difícil de reemplazar, se valora. El error es hacer de una mujer el centro de tu existencia. Ella no quiere ser tu mundo entero. Quiere ser parte de un mundo ya construido. Quiere entrar en una vida que ya tiene dirección, no convertirse en tu única dirección. Cuando entiendes esto, la dinámica cambia. Dejas de esperar mensajes ansiosamente. Dejas de suplicar compromiso. Dejas de medir tu valía en función de sus palabras o sus gestos. Te conviertes en alguien que puede disfrutar de su compañía, pero que también sabe estar completo en soledad. Esa independencia no solo te da paz, también te da poder. Reconstruir el pedestal. Al inicio de este camino,
Hablamos del error de poner a las mujeres en un pedestal. Pero ahora entenderás que el pedestal sí debe existir, solo que ocupado por la persona correcta, tú mismo. Cuando te eliges primero, cuando colocas tu dignidad por encima de cualquier emoción pasajera, cuando entiendes que el respeto es la base del amor verdadero, tu vida cambia. No porque rechaces el amor, sino porque ya no lo necesitas para ser entero. Esto no significa frialdad ni egoísmo, significa equilibrio. Un hombre que se respeta no teme amar, pero tampoco teme perder. No se aferra a lo que no le pertenece. No mendiga lo que no se le ofrece. No cor detrás de quien decide alejarse. Sabe que su valor no se negocia. El llamado al déspota. Hoy tienes una elección. Puedes seguir en el camino de la necesidad, repitiendo errors que te llevan a la frustración, a la pérdida de respeto y a una vida sin dirección. O puedes decidir levantarte, reconstruir y caminar con la firmeza de alguien que sabe quién es, y hacia donde vive. Ser estoico, en el amor no significa ser insensible, significa tener dominio. Significa reconocer que la pasión es valiosa, pero que la razón es la que guía el rumbo. Significa saber que el afecto de una mujer puede sumar a tu vida, pero nunca debe convertirse en la única razón de tu existencia. El hombre que despierta a esta verdad cambia para siempre. Sus relaciones dejan de ser cadenas y se convierten en elecciones. Su vida deja de ser un cúmulo de sacrificios vacíos y se convierte en una obra de propósito. Y, lo más importante, su valor deja de depender de la validación externa y se llena en un terreno inquebrantable, su propia convicción. Llamado a la acción. Este es el momento de tomar una decisión. Preguntate, ¿seguirás viviendo como esclavo de tus emociones, de tus impulsos y de la necesidad de aprobación? ¿O darás el paso hacia la verdadera libertad masculina? Recuerda, la atracción real no se compra, no se mendiga y no se suplica. Se construye desde dentro. Se manifiesta cuando caminas con propósito, cuando hablas con convicción y cuando te mantienes firme en medio de la tormenta. El mundo necesita más hombres que despierten, que se respetan, que viven con principios. Y tú tienes la oportunidad de ser uno de ellos. Levantate hoy y elige el camino del dominio propio. Coloca tu corona, no para presumirla ante otros, sino para recordarte a ti mismo que tu valor es innegociable. No entregues tu trono a nadie. No vivas de rodillas cuando naciste para caminar erguido. La decisión está en tus manos. Y empiezo ahora.